digital innovation and technology for gender equality. First, let me share a few logistical information. Today, we will have speakers speaking in French and in English. And so interpretation is available in both French and English. You just have to click on the bottom, on the globe icon at the bottom of your screen and select your preferred language to follow the webinar. So I'm going to say it in French as well. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous informer qu'aujourd'hui, nous allons avoir des intervenants qui vont parler français et des intervenants qui vont parler anglais. Donc, l'interprétation est disponible. Pour pouvoir avoir accès à l'interprétation, il vous suffit de cliquer sur le petit icône avec un globe. Et dessous, il y a écrit interprétation. Vous cliquez dessus et vous choisissez la langue dans laquelle vous voulez suivre ce webinaire. Donc, le français ou l'anglais. During this webinar, we will give the floor to amazing speakers and doers, working in various sectors and leveraging on innovation and technology to empower girls and women. They will share with us their experience, shedding light on how transformative and digital technology can create equal opportunity. At the end of this discussion, you will have the opportunity to ask your questions to the speakers via the chat box, and I will come back to this later. If you want to engage the conversation on social media, you may use the hashtag IWD 2023, ou bien alors l'hashtag JIF 2023, or hashtag digital. Now, without further ado, let me give the floor to Rebecca Enonchang. So Rebecca Enonchang is the founder and chief executive officer of AppsTech. She's our keynote speaker today. And the reason why she's here is because she has been a long-time advocate for the promotion of technology on the continent. You will hear how passionate she is about that. But without further ado, let me just give the floor to Rebecca. Rebecca, please, you have the floor. Good morning, everybody. I'm so happy to be here, and it's such an exciting time. Imagine the theme was chosen for this year's Women's Day. Can you imagine? It's all about innovation and technology. And, I always say that technology is a great equalizer because technology knows no race, no nationality, it knows no gender. Imagine, how you have your mobile phones and you download an app on your mobile phone and you start using the app. Do you know who created the app? Do you know if it's a man or a woman? Do you know if it's an African or a European? You don't. All you care about is the product and whether or not it works. And so that's how technology becomes a great equalizer. And so it's a wonderful opportunity for women, for Africans, for any group that would be disadvantaged. Because you can't see the bias, right? Because there's no bias in the use and the creation of this technology. But what we need to work on is making sure more of our girls, especially on the African continent, see technology as an opportunity, see technology as something that could be their career, their life. There's so much power in technology. I remember the first time I touched a computer, I was so excited. I'm still amazed and I'm still impressed and I'm still about the power that technology has. Imagine here I am sitting and, hundreds of people are able to watch me across the world. No geographical boundaries, all of that because of technology. Just imagine it. Imagine that I'm here and I'm almost like in front of you. And that is just so exciting. And I really hope that we can get more girls, more young women involved in technology. And how do we do that? We have to start very early. We have to start from school. I'm involved in an organization called Imagine Worldwide that does
EdTech. And one of our speakers has an EdTech startup, and I'm so excited that you'll get to hear from her because she's also a woman. And you know, we provide tablets to children in schools, and what we have found, tablets to learn literacy and numeracy, and what we have found is that the results and the outcome for girls is the same as for boys. And so where math, sometimes we tend to see more success with the boys, we're able to see that using technology, because it knows no bias, the girls are able to accomplish, and the results are the same as boys. And that just means that if we give girls the opportunity to learn technology, to use technology, they won't see it as a burden. They won't see it as something unachievable. And as great as technology is an equalizer, once you're an entrepreneur and you use technology, and that's what I did. Is I started, and I love the power of this technology, and I wanted to share this technology with the world. So I started a company called AppsTech. I started in the US and then eventually opened an office in my home country of Cameroon. And that's where the equalizing stopped, because all of a sudden, everybody wanted to know, but who is behind the company? Who is really the CEO of the company? And so you have all of these challenges that you have as women running a business, that sometimes you're so excited about the technology and the fact that it's a great equalizer that reality sets in. And so I'm so great that this session was co-organized by the EcoBank Foundation, because I think that in order to make these tools and this technology more available to more women across the world, we need to get the financing sector and the banking sector involved. You know, we need to make sure that these women that have startups or have ideas and have innovation that's technology driven, that they have an opportunity to bring that product to the market. And for that, we need finances, we need the money. And so I'm really glad that EcoBank co-organized this. I remember one time I was in Cameroon, the first time I went to this global bank to open an account for my business, they wouldn't let me in the door. They wouldn't let me inside the door because, and it wasn't EcoBank. They wouldn't let me in the door because they said, no, madame, c'est une banque réservée aux sociétés, aux entreprises. So you can just imagine the challenges that if somebody in my situation wasn't even able to enter a bank to open an account, you can just imagine the challenges that women encounter. And so thanks again, and wishing all of you a great rest of the seminar. Thank you so much. Thank you so much, Rebecca. Thank you very, very much for this keynote speech and for sharing your passion. I think that's something that everyone has gotten from what you were saying. So thank you so much, and also thank you for sharing your journey with us. I would also like to take this opportunity, as the number of participants is getting bigger and bigger. I would also like to acknowledge all of you connected today. So as Rebecca was saying during her keynote speech, it's actually crazy to think how via technology we can have people from all around the continent and actually even all around the world connected with us today. So I'm not going to name all the countries, but I've seen a lot of African countries. I've also seen people in the US, people in Southeast Asia. So I think it's really exciting. So thank you to all of you who are connected with us today. So now I am very, very pleased to welcome our 4 guests for the panel discussion. So the first guest is Sally Gier. She has worked in gender education and development for over 20 years for both government and non-governmental organizations. She's a senior education specialist, gender equality at the Global Partnership for Education. The Global Partnership for Education is a partnership of all the shareholders
They're working to provide a quality education for every child everywhere. So Sally, welcome. Our second speaker today is Mercy George Igbafe. Mercy is an award-winning tech advocate, passionate about capacity development to bridge the digital gap for women and youth. She is the CEO of LearnTour, an online platform offering high-quality, in-demand tech training to Nigerians. And so far, she has trained more than 2,000 Nigerians. Out of those, 75% are women. She is also a client of the Elevate program by EcoBank, which has helped her boost her business. So Mercy, welcome. Thank you very much. Our third speaker is Sabine Mensah. Sabine is Deputy Chief Executive Officer at Africa Nenda, where she oversees Africa Nenda's capacity building and partnership efforts through convenings and thought leadership, with the aim of strengthening the payments ecosystem across Africa. She has strong leadership experience in digital payments, mobile money across multilateral organizations and the private sector. Sabine, bienvenue. And then last but not least, our only man on the panel today, Lorenzo Rovelli. So Lorenzo is the Innovation for Women Economic Empowerment Specialist at the Regional Office for West and Central Africa of Women, based in Dakar. He supports the development of programs and policies aimed at strengthening the economic empowerment of the resilience of girls and women, with the focus on leveraging digital and financial technology to create more opportunities for women farmers and entrepreneurs in rural settings. Lorenzo, welcome. Thank you very much. Alors, on va commencer avec vous, Lorenzo, pour cette discussion. Donc, Lorenzo, on sait que la technologie numérique peut transformer la vie des femmes de multiples façons et à un rythme très rapide. Dans votre rôle à ONU Femmes, vous permettez par exemple à de nombreuses femmes d'accéder pour la première fois à un compte bancaire grâce au numérique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement comment les technologies et les innovations numériques transforment la vie des femmes dans votre domaine? Bien sûr, merci et bonjour encore une fois, Elisa. Merci pour nous avoir associés à cet événement. Et c'est un grand plaisir de faire partie de ce panel et merci aussi à toutes celles et ceux qui nous suivent aujourd'hui. Donc, voilà, vous l'avez dit, et c'est clair, les nouvelles technologies et particulièrement les technologies du numérique ont un potentiel énorme pour changer des vies et particulièrement les vies des femmes et des jeunes filles. Alors, il y a au moins deux aspects. Tout d'abord, c'est des technologies qui constituent un secteur à très forte croissance. Et donc, c'est des technologies qui peuvent être une source de revenus pour beaucoup de femmes, particulièrement dans le continent, mais à condition que ces dernières aient accès à une éducation et à des compétences spécifiques sur ces technologies. Au-delà de ça, il y a un deuxième aspect, et vous l'avez dit, ces technologies représentent une opportunité pour, je dirais, accélérer et faciliter l'accès à certains services qui sont essentiels pour l'autonomisation économique des femmes. Je pense à l'accès à l'information et aux opportunités de formation via e-learning ou le mobile learning, par exemple, aux services financiers, la protection sociale, mais aussi l'accès au marché pour la commercialisation des produits et des services qui sont offerts par les femmes, qu'elles soient entrepreneurs ou qu'elles soient productrices en agriculture. Donc, je vais vous donner quelques exemples de cela à travers le travail que nous faisons à ONU Femmes. Donc, dans le domaine de l'éducation et de l'emploi dans le numérique, nous avons par exemple mis en place l'initiative African Girl Can Code à travers le continent qui vise à former 2000 jeunes filles de 17 à 25 ans au métier du numérique, donc programmation, conception de sites web et d'applications mobiles, robotique, etc. Et cela de concert avec l'Union africaine, l'UIT et la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies avec l'appui de la Belgique. Maintenant, dans le domaine de l'accès aux services via le numérique, nous collaborons avec le secteur public, mais également avec le secteur privé
pour développer des innovations, mais aussi des produits, des services, des business models qui soient sensibles au genre et qui soient surtout adaptés aux besoins des femmes. Par exemple, nous avons travaillé avec nos collègues de UN Capital Development Fund pour améliorer l'accès des femmes rurales à l'assurance. Donc, au Sénégal, par exemple, cela nous a permis de développer des formations audio via le téléphone mobile et qui ont permis à plus de 1000 femmes d'améliorer leur connaissance de qu'est-ce que c'est que l'assurance agricole et l'assurance santé, par exemple. Et au Mali, nous avons travaillé avec une compagnie d'assurance privée qui s'appelle OCO et nous avons aidé à adapter leurs services aux besoins des femmes. Et ça a permis, par exemple, à 1100 agricultrices d'accéder à l'assurance agricole pour la première fois pour protéger leurs récoltes contre la sécheresse et les inondations, par exemple. Aussi, au Libéria, nous travaillons avec Orange pour la mise en place et la formation d'un réseau de femmes qui sont des agents de mobile money. Et ça permet vraiment de mieux toucher les femmes au milieu rural, dans le dernier kilomètre, avec des services financiers. Et le dernier exemple que je voudrais citer, c'est l'initiative Buy from Women, donc acheter auprès des femmes, que nous avons lancée au niveau de la région avec le secteur public et privé. Et c'est une initiative qui a déjà permis à des milliers de femmes au Libéria, au Mali, mais aussi au Sénégal et en Côte d'Ivoire, d'apprendre à utiliser le numérique, et particulièrement les téléphones mobiles, pour promouvoir et pour commercialiser leurs produits. Donc que ce soit des produits agricoles, mais aussi des produits sanitaires, comme le savon et le gel hydroalcoolique dans le contexte de la lutte à la Covid-19, ou encore des produits artisanaux. Donc voilà un petit peu quelques exemples à travers notre travail dans la région. Merci. Merci beaucoup Lorenzo. Donc grâce aux exemples que vous nous avez partagés, on voit que c'est des choses qui sont faites en coordination avec le secteur privé et que vous avez l'occasion de travailler beaucoup avec eux. Et donc je vais me tourner justement vers Sabine. Donc Sabine qui est dans le secteur privé actuellement, mais je sais qu'elle a eu aussi l'occasion dans le passé de travailler donc pour un certain nombre d'organisations internationales et multilatérales. Donc Sabine, est-ce que vous pourriez aussi, s'il vous plaît, nous donner un exemple concret de comment justement ces nouvelles technologies et les innovations peuvent transformer la vie des femmes? Merci. Absolument. Merci Elisa et merci à tous mes co-panélistes et l'opportunité qui m'est donnée ici de représenter Africanen. C'est vraiment un plaisir de parler du changement que la technologie a amené par rapport à l'accès que nous avons sur les services financiers et comment est-ce que nous engageons dans le monde de la finance. Il y a 20 ans, le seul moyen pour vous de pouvoir accéder à vos comptes, si vous étiez bancarisé à ce moment-là, c'était de vous rendre physiquement à une branche, de faire la queue d'attente et de parler à quelqu'un et ensuite voir si vous pouvez faire vos transactions. Ensuite, on a évolué avec les ordinateurs. On a commencé à, oui, on peut peut-être avoir accès à nos informations financières sur un ordinateur. Aujourd'hui, on a transcendé tout ça pour aller au téléphone mobile le plus basique qui nous permet, à travers justement des systèmes de services financiers mobiles, de pouvoir avoir un outil où on peut sécuriser son argent de façon virtuelle. Et cet outil nous permet de pouvoir non seulement faire des paiements, d'envoyer de l'argent à quelqu'un, de recevoir de l'argent. Et on va plus loin, ça peut faciliter l'épargne qui, dans certains pays, est rémunérée et de faciliter aussi l'accès à du crédit à travers cette interaction que nous avons avec la finance, avec le seul outil qu'est le téléphone. Donc, je pense que pour nous, et pour nous, à Africanen, le travail que nous faisons, c'est de dire qu'il est nécessaire qu'il y ait des systèmes de paiement au niveau national et au niveau régional. Mais mieux encore, ces systèmes doivent être inclusifs, ils doivent être abordables, ils doivent être accessibles, ils doivent faciliter justement l'adhésion de ces personnes qui ne sont pas bancarisées et ça doit être suffisamment simple pour qu'on puisse l'utiliser partout où on est. Donc, une des exigences d'inclusivité de ce système, c'est qu'il soit aussi interopérable. Parce que si je suis pauvre, je n'ai qu'un téléphone et je n'ai pas grand-chose, ça va être difficile pour moi de devoir avoir plusieurs fournisseurs de services. Ah ben, j'ai mon compte ici, donc je ne peux que transacter ici. Pour envoyer à quelqu'un qui n'a pas son compte sur le même réseau, c'est différent. Donc, c'est pour ça que nous travaillons essentiellement avec les parties prenantes sur les systèmes de paiement pour qu'ils soient inclusifs et interopérables. Je pense qu'à travers cette amélioration de notre interaction avec la finance, nous pouvons
contribuer justement à l'émancipation économique des femmes parce que l'accès au financement et la sécurisation des financements, l'accès à la microassurance comme mon collègue de UN Women l'a dit tout à l'heure et ça a d'ailleurs été un plaisir de travailler ensemble sur ce projet-là. Voilà, donc voilà où nous sommes. Mais malgré tout ça, je pense qu'on va y venir aussi, c'est qu'il demeure toujours des défis sur justement l'inclusion des femmes et particulièrement celles qui sont financièrement exclues de l'écosystème formel. Merci beaucoup, Sabine. Merci beaucoup. Donc, pour l'instant, on a beaucoup parlé du potentiel des technologies et de l'innovation, donc pouvoir en particulier donc avoir accès aux finances et à l'éducation financière donc pour les femmes dans votre intervention, Sabine, et puis dans celle de Lorenzo. Lorenzo avait également mentionné l'utilisation de la technologie pour la formation et pour former les femmes, pouvoir partager certaines informations. Et c'est justement sur cette partie de formation et de l'importance de la formation que j'aimerais revenir. Et donc là, Mercy, j'aimerais que, basé sur votre expérience et sur les femmes avec lesquelles vous avez, les femmes et les jeunes avec lesquels vous avez travaillé, j'aimerais que vous puissiez nous parler un peu plus de comment vous utilisez la technologie pour pouvoir former ces femmes. Merci. Thank you, Elsa. I hope you can confirm that I can be heard. I'm going to start with the statistics that clearly show, according to Nigerian Bureau of Statistics, that 21% of women are in tech. And that's a vast to 74% of men that are in tech. And it's showing that only 59% of women are literate from a population of 190 million African women or Nigerian women. So as a result, being a pain point for me as an individual, I saw that I wish I know what I know today and the impact that I could have made to change the trajectory and the landscape of African education system. I made it a mission. It's a personal cause for me to see every other woman leverage technology. And I'd like to have a data that I have. According to National Center for Women and Information Technology, it shows only 26% of women have professional tech knowledge. This is as of 2020. This is an alarming number. We have already identified the fact that our education system is flawed. I've had a challenge. I didn't know what I wanted to do, nearly going to my 50 years, and I realized that. A friend of mine, a woman, said, Mercy, you're very cerebral, you're very intelligent. I reckon that you embrace tech, and I did. And today, I'm an advocate for getting more women involved in technology. Oftentimes, women are terrified. When they hear technology, they think it's mathematics. I'm sure we all have the fear. When we went to school, when you see math, you're terrified at the sign of that. So you see technology as something that needs calculation and is extremely technical. And honestly, it is not. It's as simple as learning your alphabet. So one of the things that I embarked on was to get more women involved, get people that they can connect with and story that can connect with them. We have child marriage, which abuses, takes away the esteem, the value of women. We have the fact that the girl child is not educated. The level of literacy in Nigeria alone is 130 million. People are illiterate. Coupled with the fact that they go to school and they are not learning the right skills, like STEM education, ability to think creatively, to be solution provider. That in itself is a problem. And because it's a challenge, many women are not interested in tech. But this is the testimony I have. I have a young lady that is into agriculture. I'll never forget when she reached out to me nearly 2 years ago and said, Mercy, I like what you're doing. I don't know how I can use tech for my business. What you're teaching, how can I leverage it? And I told her, get on the program because our program is so holistic. You're not learning in silos, just business analysis.
You are learning with regards to how you can understand creatively, leverage business analysis skills, understand how to work in an agile environment, understand what data-driven decisions can help to do with your business. So that was my focus. And as a result of that experience, the testimonial was astronomical. We had people without prior tech skills, and by the process of coming to our program, landing white-collar jobs. It is possible for you to change your opportunity. So for every woman that is scared of getting into tech, if I can, having midlife crisis, unsure what direction I wanted to go, having challenges, no singular support. As an orphan girl, didn't have the right education, had to pay my way to school, didn't have the right support. The society wanted to strip me of my identity. Even being a woman in tech with a tech startup, I'll tell you this much. The challenges are enormous. Number one, what my male counterpart would do and just click a finger, it gets support. I have to do that 10 times more for people to take me seriously. Despite the impact that I've made as a tech founder with Lento, training 2,380 people in less than 2 years. So it is possible with the right funding, the right access to opportunity. Mercy, I know that I can change the landscape of the education sector and get more women into tech, bridge the skill gap. Right now, Africa is grappling with brain drain. Nigeria is impacted by brain drain. All our professionals are relocated overseas. And that is creating a colossal economic problem for us because we don't have the technical acumen. Yes, we have unemployment rate currently at 33% in Nigeria. It's worse because that data is dated back as 2020, not even recent. We're not talking about the impact of COVID. We're not talking about the impact of not just COVID, the impact of people relocating. I'm sure you've heard the phrase, jackpot. They've gotten out of the country. So women are the people that can change the landscape. We need the government to get involved. We need them to start helping more women embrace tech by working with female-led founders, which are not a lot of us, okay, to help because we understand the plight. We understand what it means that you're a married woman. Yes, please. Okay. Merci, thank you. Yes, I'm sorry to interrupt you. I can hear your questions here, and I didn't really know like how to. So I'm really sorry about that. But we also have to be mindful of the time, and yes, we will have more time to speak about the next questions during the next questions as well. I would like to apologize as well because I missed some of your statement because I had some connectivity issues, so which are some of the challenges of the technology that we experienced live. So I apologize for that. But yeah, thank you so much, and also thank you for being so go. And I will definitely come back to you later on. So, but first, let me actually now go to Sally. So, Sally, with the Global Partnership for Education, I guess your focus is also like a bit more different, and so it's also like leveraging on technology and innovation for education, and also like maybe looking as well at a younger population that what we have been talking so far with the other panelists. So let me ask you the same question as I did to them. So could you give us like a concrete example on how you have actually been able to leverage on technology and innovation to like in terms of gender equality? Thank you for education. Thank you so much, Elisa, and esteemed panelists. It's an absolute honour to be with you today. Thank you, EcoBank Foundation, for putting this together. Yes, I'm coming at this with a bit of a different angle, I guess, and I do feel a little bit out my depth here. And just hearing Mercy, like I feel now as a midlife woman, I'm really going to grasp this. So thank you for that on a personal level. I'm really just here to talk a little bit about the work that Global Partnership for Education are doing in general, which is around supporting partner countries to strengthen their education system. So coming back a little bit to what Mercy was talking about the challenge within education that we have,
but particularly being really strong on gender equality and how really important that is. And that's sort of the general work that we're doing. But specifically on EdTech, as we call it, which is the use of technology within education systems. Obviously, there's been growing interest over the last couple of decades, but much more recently with mobile technology, of course, recognizing the huge potential that technology has in education. And obviously, the impact of COVID-19 with the school closures has really focused people's attention and government's attention to the importance of this. And actually, there were so many bad things that happened during the pandemic, but one of the more positive outcomes, you could argue, is that it's really turbocharged the importance that children are able to use technology. They don't lose out when they don't have access to school, and that's even more important for girls, as we know, in many countries. So the Global Partnership for Education did provide during the pandemic specific funding to governments to really help support that. And so in countries, we enabled over 350 million learners to keep learning. And also specifically, which was the key issue in many countries, was actually just the very basics of keeping track on children for child protection reasons, to make sure they didn't drop out, so teachers knew where they were. So the use of basic technology, and that's something that we supported in Zambia, for example, and it's been done in many other countries. So in terms of education, we'll come on to the sort of the inequality aspects a bit later, because we all know that that's a factor with gender norms, etc. But the real opportunities that's really important is the very basics on data, on access, real-time data for teachers being in school and students being in school. And in many countries, that just hasn't been possible before. We get data on enrollment and it's 2 years out of date. So now we can use that. So that's a really important, but that's the very starting point. To use it for teaching and learning, I think we still have a lot to still learn in terms of evidence, in terms of making sure that we're not just meeting the needs of the most elite children and we're reaching out to all children. So it's an equalizer and not a driver of inequality. So we need that to be forefront in our minds when we're using technology in education. But the potential is there, as people have said. And it really has got the opportunity to be an equalizer. But I think we're going to go on to our next questions. I won't take up too much time here, just to talk about how we can enable that and make sure that we really are using it for all, particularly for girls who need that, and how we can also encourage girls in these non-traditional subjects in terms of challenging some of those gender norms around what girls can and can't do. But we'll come to that in a moment. So that's all I wanted to say for now, but thanks very much for having us here. I'm really enjoying this conversation. Thanks. Thank you very much, Sally. So actually, since that's something that you already mentioned, I wanted to ask you, because as you said, so there are also some growing inequalities, and it's kind of becoming increasingly evident in the context of the digital skills and access to technology, with girls and women being left behind as a result of the digital gender divide. So there is a need for inclusive and transformative technology, and also digital education. That's something that you mentioned already, for a sustainable future. So in your experience, what are some of the main challenges that we can observe or that are observed for women and girls entering or in the digital space, and how can they be addressed? Sure. So I mean, certainly during the COVID pandemic, there is evidence to show that it starts at the household level. So you may have one mobile phone, but the youngest girl in that household isn't necessarily going to be the one, for all sorts of reasons, who's going to have access to that phone. So there's a sort of power relations issue that starts very basically in within households, within communities about that. And so there needs to be sort of proactive addressing of that. I mean, in education itself, which is why we're talking about, it's not just about access, it's also using the education system to transform views on gender inequality. So stereotypes in curricula, for example. So if you have your school curriculum which keeps on reinforcing pictures of women doing certain things and pictures of men doing certain things, even basic, that young girls and young boys grow up with those stereotypes. And
that can't be separated from the use of technology. So I think it's actually addressing those sorts of issues that education has potential to, alongside obviously, when things are moving on, to be able to equip children to use technology. But we need to start before that in terms of really challenging some of those gender norms before we even get into the technology question, because that's so important. And I think I really believe education has a real role on that, and actually a real role to do no harm in that space as well. So we're not reinforcing these harmful stereotypes on subjects and what girls can do and can't do and what boys can and can't do. So I think that's an area definitely the GPE we're really working with country governments on. So moving just beyond access, but really thinking about what children are learning within schools and what gender stereotypes we may be perpetuating that's going to stop girls going into technology or stop boys going into baking, whatever it is, to make sure that we're making sure every child can do what they want to do when they leave school. Thank you very much, Sally. So education is definitely key, and I think that's something we all agree on. But maybe in terms of, so coming back to and I'm going to switch to French. So l'éducation, c'est vraiment quelque chose de clé, et c'est vrai que je pense qu'on est tous d'accord sur ce point, que ce soit par rapport à l'éducation donc numérique en tant que telle, mais aussi par rapport aux mentalités et au fait de pouvoir encourager les filles autant que les garçons. Mais au-delà de l'éducation, et c'est une question que j'aimerais d'abord adresser à Sabine, dans le contexte dans lequel on est, est-ce que pour vous, il y a aussi d'autres challenges que vous avez pu observer pour les femmes dans le milieu de la tech ou pour les femmes par rapport au numérique? Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ça et de comment vous pensez que ces défis pourraient être relevés? Merci. Merci beaucoup, Elisa. Je vais l'aborder par rapport aux services financiers. Vous savez, par exemple, pour ouvrir un compte, quel qu'il soit, que ce soit dans une banque ou ailleurs, vous avez besoin de montrer une preuve d'identification. Est-ce que vous savez qu'il y a plus d'1 milliard de femmes qui n'ont pas accès à des identifications? Si vous prenez le cas de l'Afrique, on a plus d'1 milliard de personnes qui sont non identifiées, et en général, et la moitié de ces personnes non identifiées sont en Afrique subsaharienne. Lorsqu'on a fait des recherches qu'on demande aux femmes qui n'ont pas accès aux services financiers, parmi 5 d'entre elles, il y en a au moins 2 qui vont vous dire que c'est le fait qu'elles n'ont pas des papiers d'identification. Donc à ce niveau-là, des politiques au niveau de la réglementation qui sont un peu plus flexibles, qui permettent d'utiliser des différents niveaux de KYC, surtout si ce sont des comptes pour des montants très faibles, peuvent aider. Mais bien sûr, je pense que la solution ultime, c'est vraiment de faciliter au niveau des gouvernements l'accès à l'identification pour toute la population, inclus les femmes. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, pour la relation avec les finances, vous utilisez un outil. Prenons l'outil de base qui est un téléphone. Je pense que tout à l'heure, Sally et quelqu'un d'autre ont mentionné le fait qu'il y a systématiquement un gap dans l'accès au téléphone mobile ou la propriété même du téléphone mobile. Donc, il y a beaucoup moins de femmes qui ont un téléphone mobile ou alors elles doivent le partager avec quelqu'un. Donc, des politiques qui peuvent faciliter l'accès à des téléphones abordables pour les femmes peuvent aider à vraiment à diminuer ce gap-là et faciliter donc l'accès à un outil qui va permettre de pouvoir sécuriser son argent et de faire des transactions, quelles qu'elles soient. Je pense qu'effectivement, on a parlé aussi de tout ce qui est éducation numérique et financière. C'est pas seulement d'avoir accès à l'outil, mais c'est de savoir comment l'utiliser, surtout et comment tirer parti de ça pour soi-même. On voit aujourd'hui que de plus en plus le commerce sur les plateformes numériques, le e-commerce ou l'utilisation des outils numériques pour le commerce peut aider. Et donc, que ce soit les femmes entrepreneurs ou que ce soit les femmes au foyer qui ont des activités qu'elles peuvent mettre sur des plateformes pour pouvoir accéder à plus de ressources. Donc, l'investissement dans les capacités d'utiliser le numérique et les capacités financières demeure aussi un défi. Et je pense que là, également, les parties prenantes, que ce soit gouvernement, secteur privé et l'écosystème des donateurs, peuvent travailler ensemble pour renforcer les capacités financières et numériques des femmes pour qu'elles puissent tirer plus parti de cet écosystème-là pour pouvoir augmenter leur accès à plus de ressources. Donc, je dirais que voilà quelques-uns pour ce qui est de l'accès et de l'utilisation de la technologie numérique. Où est-ce qu'on pourrait travailler tous ensemble pour égaliser les chances? Merci beaucoup Sabine.
Je pense en effet que vous avez très bien défini cette situation. So I'm actually gonna now go to Mercy. So Mercy, what I want to ask you is, so you're a woman, you're passionate about technology and so on. I think that's something that we all now are aware about. But you're also like an entrepreneur. So kind of coming back to what was just said by Sabine, what are maybe for you specifically some of the challenges that you have met as you were starting your business, and also like how digital solutions like the ones offered by EcoBank through the Elevate program have kind of helped you develop your business? Thank you. Thank you so much, Elsa. Thank you. I appreciate that question. I think that question is quite apt. What are some of the challenges that have actually created challenges? So, the feedback from French, not sure why. Okay. Yeah, we can hear you well. I think it's okay. Go ahead. So, I don't think I'm hearing anymore. So, what are some of the challenges? I'll tell you my personal story. My personal story is this. Prior to getting into tech, I didn't know what I wanted. I've never heard of digital transformation. I've never heard what digital transformation simply means. But what I know today, I wish I knew them 20, 30 years ago. I had a managing director for a bank join our program and said, Mercy, what I know today, I wish I knew them 20 years ago. I would have changed Nigeria. What are the challenges? Funding, number one. I've been trying to apply to a loan for the last 7 months. It's not come through. But you see, the biases that come with you being a woman founder, underestimated. I actually like people underestimating who I am, okay? It gives me strength. When you tell me no, I take that no as a yes for me. It fuels me as a person to keep going. So the challenges I've had, funding. Number two, the workforce. So in trying to recruit, because we have an endemic problem in Africa, people don't have the talent, the skill set to help tech companies grow. Over $7 billion was invested in Africa as a continent. That's as at ending of 2022. I don't even know how much has been turning into Africa till date. But there's a shortfall of talent. Local jobs are outsourced abroad. Local talent can find jobs because they don't have the skill set to help you drive the change you want to see. So workforce is a challenge. Funding is a challenge. But I'm grateful because I have a phenomenal team that I've tried to transform myself in them. And they are eager to learn the skills to help them thrive. Without them, I can't achieve what I've achieved in the last 5 months. So I do not take the opportunity of being on this stage for granted. I want to say to any woman, if anyone say no to you, don't see it as a spite. Don't see it as a challenge. Let me encourage you to see it as a yes to keep going. Do not give up on your dream. I had somebody tell me as recent as 3 years ago, you're a bloody receptionist. Who are you to speak? I have people question me, people doubting, people won't give me the chance. You will not even say, oh, Mercy, she's doing something remarkable. Yes, she may not have the structure. How can I help her grow? So people don't believe in you. Your friends don't support you. You don't have access to funding. Then somebody with privilege that had opportunity to go to an Ivy League school feels they know the solution. Listen, Africa is a very complicated environment. We have cultural diversity, language barrier. We have a mindset block that has disrupted our ability to grow. Not the lack of talent. We spend a lot of money on education, but what are we learning is the real question. To drive change today, to drive transformation today,
You need the skill set in data analytics, in agile, the new way of working. You need the skill set, understanding business analysis to be able to think critically on how to help organizations drive change. So with what I have done, with limited resources, bootstrapping every inch dive back into the business, I have transformed lives. People that had zero tech skills to people earning money. I had a testimonial once sending me, I just got a job with NLNG. He didn't have the skill. And EcoBank is one of the financiers that sponsored the gentleman. 10 of them. EcoBank sponsored 10 of them to take our program. And today, their lives have been transformed. So there is opportunity in Africa, but you need to seek the right partners to work with so that you can help women, you can help youth reduce the rate of criminality in Africa. Everybody can be a man. Let's get rid of the bias. I'm a woman, I'm making a difference. And I challenge any woman on this call. If you ever doubted your ability to make change, take my story. A nobody that many people rejected, many people looked down until today. But I tell you this more, the world is going to hear about mercy. The world is going to hear about Lentor and the transformation that we are about to erupt in Africa. Thank you very much, Elsa. Thank you, Mercy. So again, I think, so first of all, I think you are very right. So there is partnership is also key to address the challenges that were mentioned. So by Sally, by Sabine, and by you, and that's also something that Lorenzo from UN Women said from its very first statement, answering the first question. So partnership is something that is very key, and we have to make sure that we work hand in hand. Also, making an extra effort to really understand the challenges that women in the different ecosystems face. So, Lorenzo, pour conclure sur ce point des défis, est-ce que vous pourriez aussi nous partager avec nous certains des défis que vous avez pu observer donc, à travers les différents projets que vous avez et quelles sont peut-être certaines des solutions ou certaines des solutions que vous avez pu trouver pour les relever. Merci beaucoup. Oui, merci Elisa. Et bon, c'est pas facile d'intervenir après une intervention aussi énergisante et passionnante. Donc, je veux aussi remercier vraiment Mercy pour son intervention. Mais en tout cas, pour revenir un petit peu aux problèmes, ils sont nombreux et ils sont différents. Il y en a plusieurs, en tout cas. D'une part, nous avons le fait que les femmes et les filles ne sont pas suffisamment présentes ou représentées dans le secteur de l'innovation, de la technologie. Ça a déjà été très bien dit. Le deuxième problème qui est lié au premier, c'est que les besoins spécifiques des femmes et des filles ne sont pas généralement pris en compte ou considérés dans la conception des outils, des services, des produits numériques et de façon générale des nouvelles technologies. Et ça, à son tour, ça entraîne bien sûr des inégalités d'accès, puisque toutes ces technologies ne sont pas conçues en tenant compte des besoins, mais aussi des barrières auxquelles font face les femmes. Et ça, à son tour, bien sûr, ça réduit l'accès que les jeunes filles peuvent avoir à ce monde de la technologie. Donc, en quelque sorte, c'est vraiment un cercle vicieux qu'il s'agit de casser ici. Donc, les barrières spécifiques ont déjà été citées, mais je vais peut-être souligner quelques barrières sur lesquelles on n'a peut-être pas encore mis l'accent. Donc, les stéréotypes de genre, avant tout, qui voudraient que ce n'est pas forcément des secteurs pour les femmes, mais de façon plus générale, les normes sociales qui vraiment constituent un blocage pour les femmes pour l'accès non seulement au secteur du numérique, mais de façon générale au marché du travail, à l'entrepreneuriat, à l'éducation, nous l'avons déjà dit. Je pense notamment à la charge aussi de travail domestique non rémunéré dont les femmes se chargent dans beaucoup de sociétés et qui est vraiment un frein transversal donc à leur accès à l'éducation, à l'entrepreneuriat et au marché. Mais il y a aussi des barrières comme les compétences en matière de numérique, on l'a déjà dit, mais aussi le coût de ces technologies. Si on pense aux smartphones, etc. Et aussi un problème très important que j'aimerais souligner, c'est la question de la sécurité. Si nous pensons par exemple aux nouvelles formes plus si nouvelles que ça, mais en tout cas aux formes de violence qui sont
facilitées par ces technologies, par le mobile, par l'Internet et auxquelles sont exposées les filles. Donc, tout ça, c'est des barrières très importantes et très différentes, vraiment, nous l'avons vu. Pour franchir ces barrières, il faut vraiment des efforts concertés à tous les niveaux et par tous les secteurs. Bien sûr, le secteur public avant tout, mais aussi vraiment l'implication du secteur privé et de la société civile sont fondamentales. Sur le plan politique, il faut intégrer le genre dans les stratégies, dans les politiques en matière de numérique. Ça permettra de stimuler les écosystèmes innovants plus inclusifs, plus égalitaires, mais aussi ça permettra de combattre les stéréotypes de genre que je viens de citer et de promouvoir l'éducation, l'emploi et l'entrepreneuriat des femmes dans ces domaines et de façon générale, en fait. Bien sûr, les grands programmes du secteur public constituent une grande opportunité dans ce sens, mais c'est aussi le fait de travailler avec le secteur privé qui, nous l'avons vu, est extrêmement dynamique. Ça permettra vraiment de faciliter et de stimuler les investissements du secteur privé, justement, dans des produits, des modèles qui sont adaptés, mieux adaptés aux besoins spécifiques des femmes et des filles. Et surtout, il y a un aspect très, très important qui est celui de comprendre que cette approche, cette nouvelle approche, évidemment, ça aura des avantages pour les femmes, pour les filles et donc pour la société. Mais ça aura aussi des avantages pour le secteur privé parce qu'il pourra effectivement puiser dans de nouveaux marchés. Si on pense que les femmes, ça constitue quand même 50% de la population et pour la plupart, elles n'ont pas encore accès à ce genre de services et de produits. Donc vraiment, c'est une approche c'est un win-win en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, et merci aussi d'avoir complété un peu les barrières que les filles et les femmes peuvent rencontrer et aussi certains des nouveaux défis que cette révolution digitale, on va dire ça comme ça, peut représenter, donc en particulier par rapport à la sécurité des filles et des femmes. Donc, un grand merci pour ça. Alors, le temps commence à nous manquer. Donc, il nous reste encore deux questions que j'aimerais vous poser. Donc, je vais vous demander à vous tous vous tous, chers panélistes, de bien vouloir essayer de faire des questions les plus courtes possibles pour qu'on puisse avoir le temps derrière aussi de pouvoir prendre le temps d'interagir avec les participants, parce qu'il y a, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais il y a déjà beaucoup de questions très intéressantes sur le chat box et sur le Q&A, donc ce serait dommage de pas pouvoir prendre le temps d'y répondre. Donc, for this third question, what I would like to do is actually go back to the theme of the 2023 International Women's Day, so which is digital innovation and technology for gender equality. So we've talked about opportunities, we've talked about challenges. We have heard a lot of passion and a lot of interest from all of you. And I'm actually going to ask the question first to Mercy. And Mercy, please do keep your response brief, so we have time to hear from the other panelists as well. So digital innovation and technology for all, is it actually something that you believe in, Mercy? Is it actually something that you think is happening? And can digitalization be an enabler of gender equality everywhere? Elsa, I didn't get the translation. You want to speak in English? I did speak in English. Can you hear me? Merci, vous pouvez m'entendre? Can you hear me? Yes. I didn't hear your question. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Can you hear me? Pardon? Est-ce que vous m'entendez? Okay, but I'm not getting the translation. Yes, I can. I can hear translator. Yeah. Okay. Donc, ma question pour vous, merci. Et s'il vous plaît, soyez la plus brève possible pour que tout le monde ait le temps de répondre. Donc, c'est quand on prend le thème de cette année, de la Journée internationale des droits des femmes de cette année, donc pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez? I believe with it. I believe in the topic. I believe in the theme. I like the emphasis by UN Women on the celebration of International Women's Day, driving more diversity. These are the real questions we need to drive.
Empower the girl child, she will change the economic landscape of any country. And tech is the future. Tech is here. And we've seen artificial intelligence. We saw a lot of job loss. Twitter, 11,000, Instagram, 10,000, Facebook, 10,000. It's a lot. But there are over 300,000 additional jobs that has been added that are tech related. So jobs like accounting, receptionist, administrative job is there. So if you're a woman on this call and you're not exploring learning tech, this is the time to act now. So this topic is very apt, very necessary, and it's very critical that we're speaking about it now. Africans, it's not too late. I don't care your age. If I had a 65-year-old woman come through my program and she's an executive director, you too can. So this topic is very apt. Thank you, Elsa. Thank you very much, Mercy, and thank you for keeping brief. Lorenzo, donc vous, en plus, vous êtes vous travaillez à ONU Femmes, donc peut-être que la question pour vous est même encore un peu plus comment dire, sensible, si je peux dire ça comme ça. Mais en tout cas, donc pour vous, est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez? Est-ce que vous pensez que cette révolution digitale, ou numérique plutôt, peut être un catalyseur pour l'égalité des sexes? Merci. Absolument, merci. Bon, bien sûr, c'est sûr qu'on y croit et c'est même une évidence. Donc, le potentiel est énorme. Une preuve concrète, c'est par exemple l'introduction du mobile money. Il y a une étude qui a été réalisée au Kenya et qui montre que cela a permis de réduire la pauvreté auprès de 2% des ménages, ce qui est assez remarquable. Et l'étude a montré que ces effets étaient encore plus prononcés chez les ménages dirigés par des femmes. Donc voilà, le potentiel est assez clair, c'est une évidence. Et ce potentiel est d'autant plus important dans le continent africain et particulièrement dans les zones rurales, dans le dernier kilomètre, où vraiment la digitalisation peut faciliter non seulement l'accès des femmes, on a vu aux services financiers, au marché, à l'information, mais aussi aux infrastructures de base, par exemple l'énergie. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est un aspect très important. Par contre, je reviens aussi un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut être réaliste. Et il faut se rendre compte que ce potentiel ne va pas forcément se traduire tout seul dans des résultats spectaculaires. Je pense au contraire qu'il faut une action concertée et intentionnelle pour éviter que ces technologies ne continuent pas de perpétuer et je dirais même d'empirer certaines inégalités, certains biais et je disais déjà certaines formes de violence envers les femmes et les filles. Ça a déjà été dit par exemple, les technologies mobiles sont une opportunité en tout cas, représentent des opportunités énormes, nous l'avons déjà dit, mais des lacunes existent en matière d'accès à ces technologies. Si on regarde les dernières données de la GSMA, dans les pays à faible et moyen revenu, les femmes, par rapport aux hommes, ont 17% moins de chances d'avoir un smartphone, 19% moins de chances d'avoir accès à l'Internet mobile et 28% moins de chances d'accéder à l'argent mobile, au mobile money. Donc, nous voyons qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Pour faire simple, pour reprendre les mots de notre directrice exécutive, l'année dernière, au monde, il y avait 259 millions plus d'hommes que des femmes qui utilisaient l'Internet. Et en plus, l'Internet n'est pas un espace sûr pour les femmes et les filles. Donc oui, certainement, la digitalisation a un potentiel énorme pour l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes. Et on l'a déjà vu, elle a déjà apporté une grande contribution. Mais pour que ce potentiel soit réalisé, il faut une action intentionnelle pour améliorer l'accès, pour s'assurer que plus de femmes et filles travaillent dans ce domaine, pour mettre en place des mesures pour éliminer les violences facilitées par les technologies numériques. Merci beaucoup, Lorenzo. Alors, pour gagner du temps, je vais pas moi intervenir trop, mais je voudrais donc poser la même question à Sally, donc avec pour le coup plutôt votre perspective du partenariat mondial pour l'éducation, donc plutôt de l'éducation. Est-ce que comment est-ce que vous voyez les technologies et l'innovation comme catalyseurs de l'égalité des genres? Merci. Great, thanks, Elisa. So, I mean, I think not a question of believing in digitalization. I think it's here globally. I mean, it's happening.
I think the key area of, the answer to the question about whether or not this can lead to, empowerment for women and girls, greater gender equality, I think that's in our hands. I think that's something we have to be really proactive about. And obviously, I work in the education sector, and that's where I think things have to start, because there is a risk that digitalization could go the other way, and it could create more jobs for men. It could be create more inequality between countries, within countries. And it's only with intentional purpose that we as a global community and a national community can come together and try and really push that forward. But I do believe it has to be intentional, because there are risks. And I know Lorenzo's spoken about this, and I don't want to be negative, but obviously in my own country where I come from, the United Kingdom, the risks for young women through social media, etc., is becoming clearer and clearer, and the lack of protection around that for boys and girls, actually. And we're just learning around those sorts of things. So I think it's going so quickly. We as people and governments need to make sure we're on top of that to move it in a positive direction, not a negative direction, is my view. And I think education has got a huge role to play, and Global Partnership for Education is doing our best to try and bring stakeholders together to have these sorts of discussions so we can see it as a positive. So that's just in haste, but I'm sure we'll come into a bigger conversation when others come in. Thanks. Thank you very much, Sabine. So Sabine, from your own, avec votre propre casquette, et en particulier donc ce mandat d'Africanenda, donc de pouvoir fournir des solutions de paiement digital aux femmes en particulier. Comment est-ce que vous voyez, j'imagine que vous êtes plutôt pour une défenseuse de ces technologies. Mais voilà, donc est-ce que vous pourriez me dire ce que vous en pensez? Merci. Merci beaucoup, Elisa. Je suis absolument pour la technologie, et je crois que s'il y a un secteur où la technologie peut effectivement jouer ce rôle d'équilibre, ce sont les finances. Vous regardez, il y a 10 ans, avec le Findex, on avait 50% de personnes qui avaient accès, qui avaient des comptes financiers. Vous regardez le dernier Findex de 2021, ce chiffre est passé à 71%. Et on avait aussi un gap qui, on le reconnaît, pour l'accès des femmes à ces services financiers-là, mais il est passé de 16% les 10 dernières années à actuellement 6%. Donc, il y a le potentiel de pouvoir utiliser les technologies pour vraiment équilibrer l'accès aux services financiers, mais il ne peut pas se faire tout seul. C'est pour ça que nous faisons notre plaidoyer pour des services financiers et des systèmes de paiement qui sont inclusifs. Parce que ce que ça veut dire, c'est que, déjà, c'est un écosystème où la régulation permet à tous les acteurs, non seulement les acteurs traditionnels qui sont les banques et les microfinances, mais aussi les institutions comme des fintech, des startups qui amènent des innovations, de pouvoir jouer ensemble et pouvoir avoir le maximum d'impact en s'assurant que les services qui sont offerts répondent aux besoins. Quelque chose comme la digitalisation des tontines, système classique où vous avez des groupes de femmes qui économisent. Aujourd'hui, avec la technologie, non seulement on peut digitaliser ce système, mais surtout, on peut les connecter à des institutions financières qui vont leur permettre d'avoir plus que la caisse dans laquelle elles mettent leur argent pour avoir accès à des ressources financières additionnelles. Le potentiel est là. Je crois que la véritable question, c'est l'ambition et la volonté des parties prenantes de faire ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'on puisse accélérer cette tendance-là et y arriver avant 2030. Merci beaucoup, Sabine. Alors justement, vous venez juste de parler d'ambition et de volonté des différentes parties prenantes. Donc, merci Lorenzo et Sally ont aussi parlé, donc tout le monde est d'accord sur le potentiel que cela représente, mais avec aussi avec aussi un certain bémol qui est sur tous les risques que ça peut représenter si les choses ne sont pas faites correctement. Donc, si je peux vous demander à chacun d'entre vous, et je vais commencer par vous, Sally, puisque vous parliez tout de suite d'ambition et de volonté de chaque partie prenante, de toutes les parties prenantes, si vous avez une recommandation à faire, donc en une phrase, sur une action concrète que l'on pourrait prendre pour justement s'assurer que les technologies, l'innovation et l'éducation numérique puissent conduire à un futur, on va dire, durable et inclusif pour tous. Quelle serait cette action concrète?
Alors, c'est difficile. Merci beaucoup, Elisa. Mais je dirais alors un very difficult question. I'm gonna say partnerships, and because I think it's because actually the people know about technology, talking to people that know and understand about gender inequality, and people who know and understand about education, talking to each other, I think you get this great conversation. So I think, going forward, we don't keep in our silos, we have partnerships across all these different sectors. So that's my one sentence. Well, it was 2 or 3, maybe. Sorry. Merci beaucoup, Sally. Thank you very much, Sally. Donc, Sabine, est-ce que je peux vous poser la Oui, désolée, je n'étais plus sûre que c'était Sally ou Sabine. Donc, je dirais pour moi qu'un investissement soutenu dans l'éducation numérique et financière, le développement des aptitudes des femmes pour pouvoir monétiser le numérique est nécessaire, et cet investissement doit aller de pair avec des systèmes de paiement qui sont instantanés, qui sont interopérables, qui sont inclusifs, pour qu'on puisse justement atteindre cette ambition universelle au service financier pour toutes les Africaines, tous les Africains et toutes les femmes. Voilà. Merci beaucoup, Sabine. Lorenzo? Alors, Laurent, voilà. Okay. C'est bon, merci. J'ai cherché le bouton. Alors, merci. En une phrase, c'est un peu compliqué, mais je vais revenir sur les objectifs, les actions les plus importantes qui sont celles d'enlever les barrières d'accès pour les femmes, d'éduquer et former les femmes et les filles dans les STEM en général, et d'appuyer les acteurs de l'écosystème pour qu'ils puissent créer des technologies qui répondent aux besoins des femmes et bien sûr, comme on l'a déjà dit, éliminer les violences basées sur le genre facilitées par les technologies. Et cela, à mon avis, peut être vraiment accéléré si le gouvernement travaillera de concert avec le secteur privé, particulièrement le secteur financier, pour identifier et analyser les barrières et les besoins spécifiques des femmes et ensemble développer des actions, mais aussi des services, des modèles d'affaires également, je dirais, qui sont vraiment centrés autour des besoins des femmes. Bon, c'est dans ce sens qu'on félicite vraiment l'approche et la voie tracée par EcoBank à travers déjà ces webinaires qui permettent un partage d'expérience et de vraiment pouvoir analyser en profondeur les besoins spécifiques auxquels font face les femmes. Donc, en gros, il s'agit de mettre les femmes et les filles au cœur de ces business models, de l'innovation et de les encourager à surtout à croire en leur potentiel et leur donner les moyens pour devenir des leaders dans ces secteurs. Merci. So Mercy, and for you, so if you had like one concrete recommendation or action to take to ensure that technology and innovation actually lead to an inclusive and sustainable future, and like in one sentence, so then we can just then move to the Q&A session. Thank you. Mercy? Okay, yes. So I heard the question is the same question for everyone. I didn't hear the interpretation. So I like what Sally has said, it's collaboration. Case in point, private sector need to work close, both are driving the change in Africa. Not supposedly those, but you need to do your research. EcoBank sponsored 10 people in one of our cohorts. One of the boys works in NLNG. It's only possible because EcoBank took on those people under the leadership of Mr. Patrick Akinton and the support of Olunife and Madame Korede. I say this with every sense of gratitude. It's through collaboration. An average youth cannot afford our training. It's expensive for them to get the international skills that they need to have a global competitive edge. They can't pay for it. And because Lento has partnership with Scrum.org, that training, you can go on the website and do it $150. How many youths can afford to pay that? Another thing is, with our program, we have another partnership with TaskSkill, which is helping them to get access, which is a problem. Learning tech is one, getting a tech job is two. We have solved that problem with a European internship placement for our learners. So we have been able to cover all the spectrum, but how many youths can afford it? How many women can afford it? This is another myth that I need to debust right now. Every woman can afford to learn. The woman hair that they wear on their head costs $500,000 Naira.
But the truth of the matter is, we don't know what the priority to focus on. Your education, the opportunity to harness the skills to give you that edge is right in front of you, but you spend money on things that are not necessarily having value. But overall, I'd like to say partnership, collaboration, and thank you, Elsa, for having me. Thank you, UN Women. Thank you, EcoBank Foundation. Thank you. Thank you very much, Mercy. So thank you very much to the four of you. So for sharing your views and experiences. So honestly, for being so passionate about this theme as well. So because we're running a bit out of time, I'm not going to take too much time, but I just wanted to say so thank you to all of you, and we're now going to take the next 15-20 minutes to respond to some of the questions that we received. So maybe the first question, since it's also something that Mercy just mentioned, I would like to address it to Sally. And obviously, if other panelists would like to jump in afterwards, please do fill in. But it's about how to encourage parents to also, or how to advocate towards parents to ensure that the children also receive, both girls and boys, receive also this digital education. And that's a question that we received from Mamad. Thank you very much. I mean, just to step back, I mean, the first thing I guess is the access to digital. I mean, it depends what communities you're in, because some parents won't have access themselves. So I think it, you know, it's a huge question. So I think the most important thing I think parents can probably do, and schools and governments and organizations can help with this, is ensuring that that one's gender doesn't be a barrier for moving forward on anything, and whether that be a choice of subject at school, whether that be actually being allowed to go to school. In some communities, girls aren't actually allowed to go to school. So I think that's the most important thing that we can support parents can do, is to try and help support breaking down some of those gender norms. So on the digitalization piece, it's a huge question. I think, I guess, yeah, I think it depends what context you're working in, to be honest, because I mean, if you're in a high income country situation, I would be saying, you know, parents are encouraged to show children how to use mobile phones responsibly and role modeling and doing all of that. So, but if you're in a context where they're not familiar with digital, I guess it's not holding them back. But I know there's lots of organizations working with parents. And I guess just finally, a lot of the work that we support and governments are doing is the importance of getting parents involved in schools in the first place. So there is that dialogue between what children are learning and parents understanding that and being part of the process. So it's not just left to teachers. So getting involved with that model, and there's some good research to show that really is important and it does help. It's a big question, so I don't think I've adequately addressed it, but others may want to chip in. Thanks. Thank you, Sally. So we do have a lot of questions, and which is amazing, right? But we're gonna try to answer to as many as possible. So one question is, I think, more addressed to Lorenzo, and please, the participants, when you ask your question, don't hesitate to address them to specific speakers. So then it will be also easier to have the right answer. But Lorenzo, il y a une question de Aboubacar Somparé. Ce qu'il demande en fait, c'est donc, avec un taux de bancarisation et d'accès à Internet très faible, quelles solutions proposez-vous pour une meilleure implication des femmes dans le milieu rural? Merci. Donc merci. Alors effectivement, c'est une question que j'avais déjà relevée. Bon, alors. Ça dépend ce qu'on entend par implication des femmes, mais si on entend ça au niveau pour améliorer leur accès au financement, certainement, comme on l'a déjà dit, il y a plusieurs approches, par exemple, de travailler avec ces institutions, donc de microfinance ou institutions financières, pour justement développer des produits adaptés à leurs besoins.
voilà, selon la typologie le segment avec lequel nous sommes en train de parler, ça peut être des lignes de crédit ou ça peut être des produits de garantie, ce qui est souvent un petit peu le problème. Donc le manque de garantie justement pour fournir des crédits, du financement à ces femmes. Mais il y a aussi, voilà, je pense à une solution qui a été citée par ma collègue Sabine, ça veut dire il y a des mécanismes de financement qui existent déjà au niveau des communautés, pratiquement dans la plupart des communautés, c'est les tontines. Il s'agit, je pense, de les renforcer, de les appuyer et voilà, comme elle le disait justement, il y a des opportunités de digitalisation de ces tontines et pour les rendre plus formelles, etc. Après, bon, en dehors de la question des services financiers, de façon plus générale, nous avons adopté, en tout cas, nous avons piloté une approche qui a marché assez bien au Sénégal. Et c'est par rapport à l'utilisation du canal audio, donc du canal voix via le téléphone mobile, qui a permis de faire passer des messages de sensibilisation, de formation même. Ça nous a permis de former des femmes rurales à qu'est-ce que l'assurance santé, qu'est-ce que l'assurance agricole. Et c'est donc via des appels gratuits, bien sûr. Et donc, ça passe sur n'importe quel téléphone et ça n'a, voilà, indépendamment du niveau d'éducation, puisque c'est via le canal audio. Donc ça, c'est aussi une approche qui permet vraiment d'atteindre un grand nombre de femmes et d'hommes, bien sûr, dans les milieux ruraux, reculés, où il n'y a pas d'Internet, avec des messages de sensibilisation, des formations, etc. Elisa, tu me permets de rajouter? Je dirais qu'il y a aussi un mythe où on pense que pour des transactions mobile money qui utilisent la technologie GSM de USSD, vous n'avez pas besoin d'Internet. Ça ne va pas sur le canal Internet. Donc, vous pouvez faire des transactions mobile money même s'il n'y a pas d'Internet, si vous avez le téléphone le plus basique, si la couverture réseau est là-bas. Ça, c'est un exemple. Donc, s'assurer que la couverture réseau est vraiment partout dans le territoire, surtout des zones les plus reculées. Vous avez aussi des innovations maintenant avec des POS qui marchent offline. Donc, ça vous permet, lorsqu'il n'y a pas d'Internet, de pouvoir quand même enregistrer les transactions. Et lorsque la personne revient maintenant sur un point où il y a de l'Internet, ça peut arriver aussi. Donc, je pense de plus en plus d'innovations sur comment est-ce qu'on peut faciliter cet accès à l'Internet abordable, surtout, et aussi utiliser des systèmes qui peuvent marcher hors Internet, hors réseau, offline. Ça peut aussi aider justement dans ce processus. Tout à fait. Merci beaucoup, Sabine, pour cette précision. C'est vrai que quand on pense à technologie ou innovation, on pense en général à Internet, beaucoup. Et il y a beaucoup de questions aussi ou de commentaires qui vont dans ce sens sur le chat. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, comme Sabine, comme vous venez juste de le dire, il y a aussi des solutions qui permettent de pouvoir faire un certain nombre d'opérations financières ou même d'activités éducatives sans Internet. Donc, c'est vrai que c'est important à noter. Alors, on a encore 1 ou 2 minutes, donc je vais essayer de prendre quelques questions. Je suis désolée, il y a vraiment beaucoup de questions. So I'm trying to be as, at least like in terms of having well, we actually received also a question on YouTube because the event is also live on the YouTube channel. So I'm going to read the question from Winuddin Naim. What role do you see digital technology playing in creating more opportunities for women in the workplace, particularly in male-dominated industries? So I don't know if one of you would like to respond. If not, I might just give the floor to Mercy or Sabine. Mercy, est-ce que Yeah. Est-ce que tu as entendu? Ok, je vais relire la question. Donc, c'est une question qu'on a reçue sur YouTube. Et la question est la suivante. Quel rôle pensez-vous que les technologies digitales peuvent jouer pour créer plus d'opportunités de travail pour les femmes, en particulier dans les industries ou dans les secteurs qui sont principalement dominés par les hommes? Elisa, an average salary of a data analyst in dollars for remote work opportunities, $35,000. That's a game changer. Just learning that skill. An average salary for an agile Scrum Master is $45,000.
to $55,000. That's just agile. So there are opportunities. If you have, number one, there is opportunity in any sector. Data will never go out of date. Every business needs a business analyst. Skills like that will never go out of fashion. Every business right now needs someone with cybersecurity skills. Skills like that will never go out of date. So it doesn't matter what sector you find yourself. Understanding how to work the agile way gives you a plethora of opportunity. Just sitting down analyzing data, there is money for you to be made. So tech skills is not just for technology. It can be applied and adopted in agriculture. It can be adopted in healthcare. It can be adopted in every sector. So there is opportunity for you to leverage the skills that you learn, but you need to know how to use those skills. It's not about certification. This is where I need to draw the thin line. Africans are learning. We brag about certification. I'm a doctor of this. I have an MBA. I have an MSc. In what exactly? Can you get a job when you get to the UK with those things? They don't care about your certification. They want to know, do you have the skill set? So focus more on the skill set, focus more on developing the technical ability. Then you will be a game changer and you can earn living in Africa. There's no need for relocation, but I'm not going to stop you because there are opportunities all over the world. So start today. Don't wait till tomorrow because the future, there's no future in tech. The reality in tech is now. AI, artificial intelligence, virtual reality. You see that jobs are gone because of artificial intelligence like ChatGPT. So don't wait. There is opportunity and the money is calling you, African. You can earn dollars living in Africa. I hope I answered the question. Thank you. Elisa, tu me permets de compléter? Oui, je dirais que nous sommes dans un monde qui est digital et qui ne va aller que de plus en plus digital. Donc oui, potentiel, absolument. Mais je crois que la question, c'est pas vraiment le potentiel, c'est notre capacité à réaliser le potentiel, la vélocité du changement qu'on veut inspirer dans notre jeunesse. Donc l'investissement qui est fait au niveau pays pour qu'il y ait beaucoup plus de jeunes filles qui sont formées sur les STEMs pour qu'elles puissent justement tirer parti de ces technologies et du futur du travail qui change de toute façon avec la technologie et qu'elles puissent jouer un rôle sur ce secteur-là. C'est vraiment là où il nous faut investir, toute partie prenante, que ce soit gouvernement, secteur privé, les donateurs, dans l'écosystème. Mais le potentiel est là. Réalisons-le en investissant aujourd'hui et maintenant sur ces jeunes femmes pour leur permettre justement de pouvoir faire tous les métiers de demain à travers la technologie. Merci beaucoup Sabine et merci aussi à Merci. Donc, en gardant en tête le temps et l'heure et le temps qui a été imparti à ce webinaire, nous allons arriver à la fin, à la conclusion. Donc, il reste encore quelques questions en ligne, mais je pense qu'en termes de sujets ou de thématiques des questions, je pense qu'on a couvert la majorité d'entre elles. J'ai vu que Merci avait aussi partagé un certain nombre de liens sur l'Ento. Donc, je pense qu'il y a aussi pas mal de choses où les gens ont pu avoir des informations supplémentaires. Donc, merci pour cela aussi. Donc, déjà, j'aimerais vous remercier tous les quatre. Merci, Lorenzo, Sabine et Sally. Vraiment un énorme merci pour le temps que vous nous avez accordé ce matin, pour vos réponses qui ont été si honnêtes et généreuses aussi. Je pense que vous avez, en tout cas, moi, j'ai trouvé les échanges très intéressants et très passionnants. J'en profite également pour remercier notre partenaire ONU Femmes qui nous a aidés à développer ce webinaire. Et pour conclure ce webinaire, aujourd'hui, on a décidé de faire les choses un peu différemment. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que la Journée internationale des droits des femmes, certes, c'est le 8 mars. Et en général, on parle même du mois de mars comme étant le mois des femmes. Mais c'est pas seulement le 8 mars et c'est pas seulement le mois de mars. Donc, et en plus, comme on l'a entendu à travers vos interventions, à vous quatre et à travers aussi l'intervention de Rebecca tout à l'heure, la révolution numérique peut être un formidable catalyseur
de l'égalité des genres partout dans le monde, mais seulement si elle est faite en collaboration, en partenariat, et surtout si on a une volonté, une ambition donc intentionnelle à ce qu'elle soit faite de manière inclusive et à ce qu'on s'engage aussi dans ce sens-là. Donc cet engagement continu de chacun et de chacune d'entre nous en faveur d'une technologie et d'une éducation digitale inclusive et transformatrice, c'est le seul moyen en fait pour pouvoir arriver à un futur, on va dire, durable et inclusif pour tous. Et donc, au lieu d'avoir un discours de clôture classique, on a préféré donner la parole à deux femmes. Deux femmes qui sont Joséphine Ankoma, directrice régionale pour l'Afrique du Centre, de l'Est et Austral d'EcoBank, et également directrice générale d'EcoBank au Kenya. Et après, nous donnerons la parole à Nana Araba Aban, qui est la directrice exécutive du groupe pour la Banque des particuliers. Et en fait, elles vont toutes les deux nous partager quelques mots pour en fait nous encourager à rester engagés et à rester impliqués dans la mise en œuvre dans cet investissement et dans cette collaboration pour que la technologie ou les technologies et l'innovation soit inclusive. Donc, Joséphine, let me stop here and let me give you the floor. Thank you. Thank you so much, Elisa. And I really want to join in to appreciate our expert panelists, Rebecca, Lorenzo, Mercy, Sabine, Sally, and of course you, Elisa. It's been a powerful and enriching session, having this conversation around leveraging transformative and digital technology to create equal opportunities across our world. And a big thank you to you, our cherished customers and guests, for making time for this important discussion. Indeed, as Rebecca said at the beginning, technology is an equalizer and creates a level playing field that can empower women and help them to grow their businesses. And that is why EcoBank continues to invest immensely and continually in women through our very intentional products and programs, such as our flagship gender financing program, Elevate by EcoBank. I had the privilege of launching this program during the COVID pandemic in 2020, and today it is growing in leaps and bounds across all of our 33 markets. We currently have a customer base of over 51,000 women and have disbursed close to 200 million in loans to support and grow women-owned and women-led businesses across our footprint. And with this program, we are not only focused on providing financing, but also non-financial solutions, including digital products to our women. I've been encouraged, and there's been a lot of interesting points that have been raised in our discussions today. Digital entrepreneurship offers women the freedom to work from home while we are taking care of our husbands and our children. We have the opportunity through digitization to work from home and expand our businesses in a digital space. Through technology, we can provide women with income-generating opportunities, access to services, access to finance, to training, to education, to markets. The IFC indicates that between 2025 and 2030, women could add over 14.5 billion to e-commerce markets in Africa alone. That's just in Africa. Today, riding on the back of technology, we have developed inclusive and interoperable payment systems that facilitates collections and trade. We have talked about the work that the Global Partnership for Education is doing around EdTech and how we leverage this to dismantle gender stereotypes and empower our young girls, preparing them to become independent and relevant as they grow. Clearly, by leveraging technology, the opportunities to empower and equip and enable women are enormous and critical to our growth on this continent. The onus, however, is on us, those of us both in the private sector and in the public sector, to partner together, to collaborate, like we've said, and to work together with our women to harness these opportunities. Like Mercy said, it is possible. C'est vraiment possible. In closing, I would like to leave you with these thoughts. Digital technologies, no doubt, offer tremendous growth opportunities. If we want to demonstrably and positively impact our families, communities, and this continent, we must intentionally
and continually invest in our women and ensure that no woman is left behind in this digital journey. And to you, my fellow colleagues, our women, let's not let our challenges overwhelm us. Let's fish out the opportunities in these challenges and make a difference in our world. Let's challenge convention and the stereotypes and demonstrate that we are here and we can. Thank you very much, Elisa, and I'll hand over to Nana. Thank you, Josephine. Powerful and passionate delivery. So, I would like to thank all our speakers. You were so engaging, you were full of passion, and you have shared incredible insights. Indeed, as Rebecca said, there is a lot of power in technology, and it is indeed an exciting field. Now, promoting STEM and ICT for girls and young women is particularly close to my heart. I'm honored to be part of the Bias No More, which is a series of videos featuring eminent voices who share their ideas, insights, and perspectives on how girls and young women can be empowered to take up career opportunities in STEM fields, which is an initiative that's led by the EcoBank Foundation and the Global Partnership for Education. And really, I invite all of you to visit our YouTube channel and to watch them. I strongly believe in the power of innovation and technology to create more opportunities for women everywhere. And personally, I commit to remain an enthusiastic advocate, for female education and to encourage girls, to encourage young women to seek out and fully participate in this immense opportunity. These opportunities are being created in this evolving digital age. I think every speaker has spoken to the opportunities that are out there. Every speaker, has really articulated what impact we can make to the world, to the global order, as it were, if we create the environment that would enable girls and young women to fully participate in this evolving digital age. Now, I personally keep on challenging my teams and colleagues to continue offering relevant, responsive, and cutting-edge digital solutions that will respond to the present and indeed the future needs of women in the communities where we operate. So, these are a few words I wanted to share with you. Thank you all for your participation. Thank you for all the comments. And I know there are lots of questions that we were not able to answer on this call. But thank you. It's been exciting. It's been insightful. And the journey continues. Thank you. And Elisa, over to you. Thank you. Thank you very much. Thank you to Josephine and Nana. Thank you again to everyone. Thank you to the panelists. Thank you for all of you who have joined us this morning or this afternoon. It was a pleasure to moderate this webinar. To just respond to some of the questions, the webinar, the recording will be available on the YouTube channels of the EcoBank Group and the replay on the Facebook account or channel of the EcoBank Group. So you will be more than welcome to review and share as much as you want. Thank you again to everyone. Have a wonderful rest of your day and a very nice weekend. Thank you. Thank you very much. Take care. Elsa, please, can you get them to drop the link to the group? They might not know where to go. So the YouTube and the Facebook link. Thank you, everyone. It's been an amazing experience. Thank you. Thank you, everyone. Goodbye. Thank you.